Welcome to TBK Career Point. So now we are going to discussing about the new operator in our SQL, which is called alias, as operator anta. So the purpose of alias operator or the as in the SQL is if you want to rename any column names as table names or table names as a temporary to give the temporary names to that column names or the table names. So మనం టేబుల్లో ఉన్నటువంటి కాలమ్ నేమ్స్ని లేదా ఏదైనా క్యాలిక్యులేట్ చేసి దానికి టెంపరీ నేమ్స్ ఇవ్వడానికి మనకు అలియాస్ ఆపరేటర్ అనేది యూస్ అవుతుందన్నమాట. సో అది ఎలా అనేది ఒకసారి మనం చూద్దాం. టు గివ్ ది టెంపరీ నేమ్స్, సో మనం వీఆర్ ఫెమిలియర్ విత్ ది ఎంప్లాయీ టేబుల్ ఆర్ యూ కెన్ టేక్ ఎనీ టేబుల్, నో ప్రాబ్లం. ఎంప్లాయీ టేబుల్, ఎంప్లాయీ ఐడి, ఎంప్లాయీ నేమ్, employee salary. So in this table, so 1 2 3 4 and names are A, B, C, D and salary 20k, 30k, 20k and 40k. For example, this is the table. So in this table, how to perform or how to use the alias operator అనేది మనం చూద్దాం ఒకసారి. సో ఈ అలియాస్ ఆపరేటర్ అనేది మనం క్వైరీ రాసేటప్పుడు ఎలా యూజ్ చేస్తాం. సో దిస్ ఆపరేటర్ ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ టు గివ్ టెంపరీ నేమ్స్ అండ్ ప్రింట్ ది రిజల్ట్. సో అలా ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ వాంట్ సో ద నేమ్ ఆఫ్ ది ఎంప్లాయీ టేబుల్, ఎంప్లాయీ ఐడి అనేది యాక్చువల్గా మనం ఈఐడి అని ఇచ్చాం. ఈఐడి కాకుండా రీనేమ్ చేయడం. సో టేబుల్లో కాలంలో రీనేమ్ చేయడం వేరు, మనం అలియాస్ ఆపరేటర్ వారి టెంపరీగా మనం రీనేమ్ చేసుకుంటాం మనం. సో అది ఎలా టెంపరీ రీనేమ్ చేసుకుంటాం అంటే సెలెక్ట్ ఈఐడి యాజ్, సో వీఆర్ యూజింగ్ ఈఐడి యాజ్ ఎంప్లాయీ ఐడి EMP_ID. సో ఐ వాంట్ టు రీనేమ్ ఇట్ యాజ్, I want to print it as employee EMP_ID. This is the temporary name we are giving to that column. So EID as EMP_ID from EMP table. So ఇప్పుడు మనకి రిజల్ట్ ఏం ప్రింట్ అవుతుంది, EMP_ID. This is the temporary name 1 2 3 4. So this is the result we are going to getting. Okay. So I hope you understand what is the purpose of alias operator, how it is using. So in the same direction we can use one more example. We'll see different examples, then we'll get a complete clarity on it. So now select employee ID as EID as EMP_EID, comma ename as EMP_ename or EMP_name. So I wanted to rename it is temporarily, so I don't want it to change the name completely in the table. For temporary, for printing only I am taking as EMP name, comma eSalary as employee_salary, right? So now these are temporarily renamed from name of the table. So name of the table is EMP. So this is the query. So how we are going to using the as operator, ఈ అలియాస్ ఆపరేటర్ అనేది ఎలా యూజ్ చేస్తాం. సో మనకి ఇప్పుడు టేబుల్ ఎలా ప్రింట్ అవుతుంది. సో ద వాల్యూస్ ఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు బి చేంజ్డ్, ఓన్లీ ది నేమ్ ఆఫ్ ది కాలమ్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు బి ప్రింటెడ్ విత్ ది న్యూ నేమ్స్. ఎలా ప్రింట్ అవుతుంది, EMP_ID అనేది ఫస్ట్ వస్తుంది, నెక్స్ట్ EMP_ename సెకండ్ వస్తుంది, అండ్ EMP_salary. సో దీస్ ఆర్ ది న్యూ నేమ్స్ చేంజ్డ్. ఇక్కడ ఫస్ట్ EMP_ID, EMP_name, EMP_salary. సో మీకు ఐ హోప్ యూ అండర్స్టాండ్ హౌ దిస్ అలియాస్ ఆపరేటర్ ఈస్ వర్కింగ్ ఆన్ దిస్ టేబుల్. సో మల్టిపుల్ ఆపరేషన్స్ మీరు చేస్తే డెఫినెట్గా సో వీఆర్ గోయింగ్ టు బీ క్లియర్ అబౌట్ ది యాజ్ ఆపరేటర్. ఎందుకంటే మనం క్వైరీస్ రాసేటప్పుడు కంప్లీట్గా శాలరీ మనకి కంప్లీట్ నేమ్ తీసుకోకుండా టెంపరీ నేమ్ ఇవ్వచ్చు అనమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ ఎంప్లాయీ శాలరీ ఉంది, ఈ ఎంప్లాయీ శాలరీ నేను ఎలా ప్రింట్ చేయాలనుకుంటున్నానంటే
టోటల్ శాలరీ కావాలి నాకు, సమ్ ఆఫ్ శాలరీ. సో సమ్ ఆఫ్ శాలరీ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే సెలెక్ట్, ఐ వాంటెడ్ టు క్యాలిక్యులేట్ ది సమ్ ఆఫ్ శాలరీ, సమ్ ఆఫ్ శాలరీ, ఈ శాలరీ. సో సమ్ ఆఫ్ ఈ శాలరీ నేను ఎలా ప్రింట్ చేయాలనుకుంటున్నాను అంటే యాజ్ టోటల్ శాలరీ ఫ్రమ్ ఈఎంపి. సో మనం ఇలా రీనేమ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట, టెంపరీ నేమింగ్. సో మనకి అప్పుడు ఏం ప్రింట్ అవుతుంది, టోటల్ అండర్స్కోర్ శాలరీ ఈజ్, సో వాట్ ఈస్ ది టోటల్ 20, 50. ఆల్రెడీ ఇక్కడ మనం సమ్ క్యాలిక్యులేట్ చేసాం కాబట్టి సమ్ క్యాలిక్యులేట్ అయిపోతుంది, 50, 70, 110. సో 110K will be printed. Okay, so are you getting? I hope you understanding. So what is the alias operator is performing. సో సమ్ ఆఫ్ ఈ శాలరీ క్యాలిక్యులేట్ చేసి మనం దానికి ఒక టెంపరీ నేమ్ ఇచ్చి టోటల్ శాలరీని ప్రింట్ చేస్తాం, రైట్. సో ఇంకా ఇలా కాకుండా, సో if I wanted to do some operation on the salary, సో శాలరీని యావరేజ్ చేయడం లేదా బై 2 చేయడం, యావరేజ్ అయినా చేసుకోవచ్చు. సెలెక్ట్, we can also do select average of e salary. So average of e salary, so it is printing as updated salary. So we can give whatever we want. సో ఇదే ఇవ్వాలనే మీ రూల్ ఏం లేదు, సో మీ ఇష్టం వచ్చింది ఇచ్చుకోవచ్చు యాజ్ ఎ టెంపరీ నేమ్. అప్డేటెడ్ శాలరీ ఫ్రమ్ ఈఎంపి. సో ఇప్పుడు ఈఎంపి టేబుల్లో అప్డేటెడ్ శాలరీ ప్రింట్ అవుతుంది. ఈ అప్డేటెడ్ శాలరీ ఏంటి అంటే ఫార్ములా, వాట్ ఈస్ ది ఫార్ములా వీ హ్యావ్ యూజ్డ్ హియర్, యావరేజ్ శాలరీ. సో యావరేజ్ శాలరీ ఎంత ప్రింట్ అవుతుంది అనమాట, 50, 70, 110/4. సో 110/4. సో ఇట్ ఈస్ యావరేజ్ 4 3s, 4 2s and 30, 4 6 4 7s, 27 point something. It is going to be printed K. 27,000 is the average salary. So to find out the any type of work on the columns and you wanted to rename them as temporary, you wanted to print it as temporarily. So temporary naming అనమాట దానికి. ఆ టెంపరీ నేమ్స్ ఇవ్వడానికి మనం అలియాస్ ఆపరేటర్ అనేది, యాజ్ ఆపరేటర్ అనేది యూజ్ చేస్తాం. సో అలా చేసుకోవచ్చు. లేదంటే నెక్స్ట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ ఉన్నాయి. సో ఇప్పుడు ఇందులో ఉన్నటువంటి రికార్డ్స్ ఐడెంటిఫై చేయాలంటే మనం ఏ ఆపరేటర్ యూజ్ చేయాలి, కౌంట్ ఆపరేటర్ యూజ్ చేయాలి. సెలెక్ట్ కౌంట్ ఆఫ్ స్టార్, టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ కావాలి. సో ఇట్ ఈస్ ప్రింటింగ్ యాజ్ నంబర్ ఆఫ్ అండర్స్కోర్ రికార్డ్స్, నంబర్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ ఫ్రమ్ ఈఎంపి. సో మనం టోటల్ కౌంట్ క్యాలిక్యులేట్ చేసాం, కానీ ప్రింట్ చేసేటప్పుడు అది ఎలా ప్రింట్ చేయాలనుకుంటున్నాం అంటే నంబర్ ఆఫ్ రికార్డ్స్. సో నంబర్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ ఆర్ 4. సో ఇలా కూడా మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు. కౌంట్ ఆపరేటర్ యూజ్ చేసిన తర్వాత దాన్ని రీనేమ్ చేసి టెంపరీ నేమ్ నెంబర్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ అని ప్రింట్ చేసి ఇలా కూడా క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు. సో ఇలా ఎనీ నెంబర్ ఆఫ్ వర్క్, ఎనీ నెంబర్ ఆఫ్ calculations we can do on the columns, but while you are printing or while you are displaying, we can rename them temporarily and we can print. So one more example we can take. For example, employee salary undi. Ee employee salary ni so మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసి by 2 చేసి రిజల్ట్ ప్రింట్ చేయమన్నాం అనుకోండి, ఆర్ by 3 చేయాలనుకున్నాం అనుకోండి, ఆర్ by 4 చేయాలనుకున్నాం అనుకోండి. సో వాట్ ఎవర్ యూ వాంటెడ్ టు డూ, యూ కెన్ డూ సమ్ క్యాలిక్యులేషన్ ఆన్ ఇట్, బట్ వైల్ యూ ఆర్ ప్రింటింగ్ వీ కెన్ చేంజ్ ది నేమ్ ఆఫ్ దట్ కాలం. సెలెక్ట్ ఈ శాలరీ by 3, రైట్, యాజ్. దీన్ని ఇలా క్యాలిక్యులేట్ చేసిన దాన్ని యాజ్ అప్డేటెడ్ శాలరీ, we can give it as updated salary from EMP. So updated salary ఎలా ప్రింట్ అవుతుంది, updated salary. So the updated salary will be printed by doing this operation. మనం ఏదైతే చేసామో ఆ వాల్యూస్ చేసి 20/3 and 30/3, it is about 10K. It is nearly 6 point something, and 20/3 it is also 6 point K, and 40/3 it is also nearly 15K. Okay, so anyhow, the whatever may be the result is not the concept here.
the concept of this work is how this alias is working. As operator అనేది మనం ఎలా యూస్ చేస్తాం, so what type of work we are doing on this, and we can perform on the table or the column and printing the, while you are printing the temporary name we are using. And finally we will take last one more example and we will close this session. So now if you want to do some select, so if you want to do some modulus operation, if you want to get the remainder of the e-salary printing as the updated salary, select mod of e-salary comma 2 if you want to perform this operation, and it should be printed as updated salary from EMP. So I hope you got. సో మీకు ఇప్పటికే ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ అలియాస్ ఆపరేటర్ అర్థం ఏంటుంది. సో ది అప్డేటెడ్ శాలరీ విల్ బి ప్రింటెడ్ ఆఫ్టర్ డూయింగ్ ది మోడ్ ఆపరేషన్ బై 2. సో రిమైండర్ ఎంత వస్తుందో ఒక్కొక్క దానికి అంత మనకి ప్రింట్ అవుతుంది అనమాట, రైట్. సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ ది అలియాస్ ఆపరేటర్, హౌ ఇట్ ఈస్ వర్కింగ్ ఆన్ ది టేబుల్స్ అండ్ ది కాలమ్స్. ప్లీజ్ వర్క్ ఆన్ ఇట్, డూ మోర్ ఎగ్జాంపుల్స్, బికాస్ ఆఫ్ ఎవ్రీ టైమ్ ఇన్ ది బిగ్ క్వైరీస్ కాంప్లెక్స్ క్వైరీస్ యూజ్ చేసేటప్పుడు యాజ్ ఇట్ ఈజ్ ఆల్ కాలమ్స్ నేమ్స్ యూజ్ చేయకుండా మనం వాటిని రీనేమ్ చేసుకొని ప్రింటింగ్ కూడా వైల్ యు ఆర్ ప్రింటింగ్ టెంపరరీ నేమ్ ఇచ్చి ఏదైతే మనం ఆపరేషన్ కానీ వర్క్ కానీ ఆ టేబుల్ మీద కానీ మన కాలం మీద వర్క్ చేసింది రిజల్ట్ ప్రింట్ చేసేటప్పుడు వీ క్యాన్ ఏబుల్ టు చేంజ్ దట్ నేమ్ టెంపరర్లీ అండ్ వీ క్యాన్ ఏబుల్ టు ప్రింట్. సో దట్ ఈస్ అబౌట్ ది అలియాస్ ఆపరేటర్, and we will go to the next concept in the next video. That's all for now. Thank you all.